Hola, buenos días. Muchas gracias a los que van llegando. Vamos a esperar unos minutitos más. Recuerden que hoy seguimos live streaming a través de nuestro Media Partner, la tercera. Así que para que sepan, de todas maneras van a haber algunas sesiones que no van a ser transmitidas en vivo para poder conversar más libremente sobre estos temas. Así que vamos a darle unos minutitos más para que se sigan uniendo los participantes.
Vamos a partir. No queremos atrasarnos mucho, porque la verdad es que ayer los atrasos nos fueron afectando en cómo podíamos tener espacio para conversar y hacer preguntas, y la idea es que hoy día tengamos una sesión mucho más íntima y tan activa como la de ayer. Así que les voy a dar las palabras de bienvenida al segundo día del TechCamp. A quienes nos acompañan en la sala de Zoom y en nuestro canal de YouTube. Quiero que sepan que no todas las actividades van a ser stream, como les dije, un poco para que tener un poquitito más de intimidad y privacidad. El día de ayer tuvimos diversas actividades muy importantes y que nos permitieron avanzar hacia nuestro objetivo, que es justamente desarrollar capacidades y crear conciencia sobre el impacto de la desinformación en los procesos electorales. Les pido disculpas, me voy a poner los audífonos inmediatamente. Entonces iniciamos el TechCamp ayer, justamente con la ceremonia de apertura. Tuvimos a Matthew Lusenhout, secretario adjunto principal de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos. Nos acompañó virtualmente con destacables acotaciones y particularmente incluyendo el tema de la desinformación. Y luego Richard Dean, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, resaltó la importancia del TechCamp como programa de desarrollo de capacidades que se centrará en los esfuerzos desplegados para la cumbre de la democracia, de Summit for Democracy, y hoy día también les voy a hablar más de eso para que puedan estar mucho más al tanto de lo que va a pasar las próximas semanas y también de lo que pasa luego de la cita virtual a la cual nos ha invitado el presidente Joe Biden. Sebastián Rivas, editor general de audiencias del Grupo Copesa, rescató la importancia de realizar el TechCamp Chile enfocado en la desinformación en el contexto electoral, pues en la actual coyuntura nacional y regional es un asunto de gran interés para la ciudadanía, por lo que saludó la cooperación a través de la cual estamos llevando a cabo este evento. Finalmente tuvimos una mesa redonda con una mentora y dos mentores, Luisa Bandeira, Vladimir Caray y Tomás Martínez, así como discusiones en grupos pequeños donde las principales expectativas fueron que el TechCamp sea un espacio para comprender el fenómeno de la desinformación, los efectos negativos que tiene en la democracia y conocer herramientas tecnológicas para responder efectivamente a ellos. Nuestra primera conferencia fue Desinformación, conceptos clave y descripción general de su amenaza para la democracia, que tenía el objeto de presentar conceptos claves para los sistemas democráticos, enfocándonos principalmente en los actuales procesos que se viven en Chile y en nuestra región. En esa ocasión nos acompañaron como mentores Vladimir Garay, de Derechos Digitales, y Tomás Martínez, de Malespina, y como mentora Elodie Martínez, de AFP Factual. Posteriormente tuvimos las primeras actividades de desarrollo de capacidades con Carla Deering, candidata a la alcaldía de Louisville, Kentucky, en Estados Unidos, María Luisa Ruggiero, storyteller y narradora digital de Shonen Films. Me encantó su presentación. Y Romina Garrido, abogada magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías. Ella también es miembro del directorio de Fundación Multitudes y una queridísima amiga. Es una de las mejores abogadas con relación a protección de datos, yo diría, no solamente en Chile, pero también en la región. Y finalmente, Roberto da Silva y Dalby Gershbank, de Fundación Getulio Vargas, brindaron el taller de herramientas y estrategias para el monitoreo del debate público en las redes sociales. Y eso estuvo súper interesante. Estas conferencias, actividades de grupos pequeños y taller se complementaron con una sesión de networking, donde tuvimos la oportunidad de construir redes de contacto entre mentores, entrenadores, participantes y organizadores. Esta red no se termina hoy, esta red continúa. Como les decíamos ayer, ahora pasamos a ser parte de un network de más de 3.000 organizaciones y personas globalmente, todo con un liderazgo enorme. Y las actividades de ayer tuvieron varios resultados. En primer lugar, conocer los conceptos básicos de desinformación a fin de utilizar correctamente los términos para confundirlos. En definitiva, es uno de los mayores obstáculos. En segundo lugar, comprender la amenaza de este fenómeno para la democracia al impedir una participación democrática informada de la ciudadanía.
y que aún no existe evidencia concreta del impacto de la desinformación en los procesos electorales. Hemos visto evidencia objetiva, observable. En tercer lugar, aprendimos a utilizar ciertas herramientas básicas para monitorear el debate de los principales asuntos públicos en las redes sociales, lo cual es sumamente importante en los contextos electorales. Y entre esas herramientas incluimos a Transmap. Si necesitan información adicional sobre esto, por supuesto que los podemos poner en contacto con la Fundación Getúlio Vargas. Finalmente, comprendimos que la revolución tecnológica acelerada por la pandemia representa un desafío para combatir la desinformación, pues las redes sociales se han convertido en una de las principales plataformas mediante las cuales se informa a la ciudadanía y en las cuales confían. Como participantes del TechCamp, ustedes son las y los protagonistas, por lo que nos gustaría escucharlos. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, quisiera decir algo? Puede levantar la mano o puede pedir, o me puede hablar por el chat. A ver, ahí ya no sale. Muy bien, parece que no hay manos levantadas ni preguntas. Bueno, sí, seguimos. Entonces, les quiero presentar los resultados de la encuesta inicial que se hizo a los participantes, mentores, entrenadores y mentores, participantes, sí, así es, que se hizo ayer. Aquellos que aún no hayan hecho la encuesta, es súper importante que hagamos porque, como les decíamos ayer, esto es parte de un proceso que no es tan corto y en donde queremos sacar la mayor cantidad de información por parte de ustedes para nuevamente trabajar en soluciones concretas para la desinformación, para combatir la desinformación. Partamos con la primera slide. Perfecta. Entonces, qué fuerte las palabras que salen acá. Bueno, los principales miedos y preocupaciones de las respuestas recibidas que identificamos como las 5 principales coincidencias a la polarización política, el extremismo, distorsión de la realidad, la difusión de mentiras y la violencia de género. Sobre esto, las respuestas revelaron que se considera la desinformación contra las mujeres en la vida política o pública como una forma de violencia de género en línea, pues violencia es violencia en cualquier ámbito. Qué importante eso. En cualquier ámbito, y los ataques contra mujeres que participan en democracia incluyen tanto el ámbito de la vida pública como privada, según expresaron los encuestados. Encontré buenísima esa frase, por favor, quiero resaltarla. Violencia es violencia en cualquier ámbito. En cuanto a lo referente a extremismos y violencia, esto se relaciona con la polarización, que de acuerdo a lo conversado el día de ayer y las respuestas de la encuesta, se ve particularmente en años recientes en los procesos electorales en la región. El extremismo se vuelve un caldo de cultivo para la desinformación, pues ciertos entes aprovechan las posiciones irreconciliables para construir y difundir información falsa y deliberadamente errónea contra un grupo o individuo en específico, dividiendo a la sociedad hasta mermar las instituciones que buscan el bienestar general a través de la puesta en duda de la democracia. Siguiente. En cuanto a las herramientas que los mentores y entrenadores y sobre todo participantes que buscaban aprender en TechCamp, tenemos como más resaltante el acceso a la información, mecanismos preventivos, conocimientos y experiencias y libertad de expresión. En cuanto al acceso a la información, como sabemos, es el pilar del esquema de gobierno abierto que establece el puente entre la ciudadanía y las autoridades para que se otorguen los beneficios, los bienes públicos que responden a la necesidad de la población a través de la innovación, sea esta con herramientas tecnológicas o sin ellas. La información es poder y en la lucha contra la desinformación se vuelve una de las herramientas más efectivas. Por ello, me alegra saber que desde ya nuestros participantes, mentores y entrenadores comprenden la importancia de tomar decisiones en base a información. Esto también se relaciona con medidas preventivas. El día de ayer se mencionó en diversos momentos que necesitamos mecanismos
para prevenir la desinformación, no reaccionar ante ella, pues una vez creada y difundida ya causa daño. Algunas medidas preventivas que seguro veremos hoy en las siguientes actividades son la educación, es decir, el desarrollo de habilidades, como lo hacemos aquí en el TechCamp, y la debida diligencia, que se refiere a revisar como usuarios 2 veces antes de publicar y compartir información. En cuanto a la libertad de expresión, se inserta en la conversación sobre desinformación, pues actores autoritarios utilizan esta verdadera amenaza a la democracia como excusa para reprimir libertades individuales, como vemos en ciertos países a través de las denominadas leyes mordaza, que restringen la libertad de expresión y la libertad de prensa cuando afecta los intereses del gobierno no democrático de turno. Finalmente, tuvimos conocimiento de experiencias en los que esperaban obtener como los participantes, mentores y entrenadores. Y sobre esto quisiera resaltar la importancia de que este segundo día sirva para que todas y todos ustedes ideen qué harán después de hoy con las herramientas que les hemos entregado en estas 2 jornadas. Recuerden que TechCamp es un programa que se orienta a los resultados, por lo que el impacto de estos días se verá visible a través de las acciones que todas y todos tomemos en los próximos meses. En resumen, siguiente. En base a los resultados presentados al inicio de esta segunda jornada, así como los insumos obtenidos de la encuesta, de entrada para ustedes al momento de confirmar su asistencia al TechCamp Chile. Hoy, siguiente, por favor, comenzaremos nuestra jornada con una introducción, como la que estoy haciendo ahora, una bienvenida. Posteriormente tendremos la conferencia Desinformación como amenaza multifactor para los procesos electorales, en un ratito más, con Cristina Wolfer, que es cofundadora de She Persisted. Y si ustedes quieren saber más sobre She Persisted, pueden ir a shepersisted.org. Tremenda organización. Luego tendremos un descanso. Nuevamente este descanso, la cantidad de minutos va a depender de cómo vayamos en el tiempo. Queremos fortalecer el tema de las preguntas. Y retomando, tenemos las actividades de desarrollo de capacidades. Estas serán dinámicas de 40 minutos cada una, en donde tendremos la oportunidad de interactuar nuevamente entre todos junto a Romina Garrido, abogada, magíster de Derecho de las Nuevas Tecnologías, que también nos acompañó ayer para un taller sobre el rol de las autoridades de los datos personales en la difusión de información en los medios de comunicación. Luego tendremos a Patricia Reyes, doctora en Comunicación, Derecho a la Información y Ética por la Universidad Complutense de Madrid, quien dará un taller sobre estrategias de la academia para combatir la desinformación. Y luego tendremos a nuestro querido Sebastián Rivas, editor general de audiencias del Grupo Copesa, quien dirigirá un taller sobre estrategias de medios de comunicación para combatir la desinformación. Y luego tendremos la conferencia Redes Sociales como incubadora ideal de la desinformación, con Luisa Bandeira de Atlantic Council y Heloísa Mazaro de Internet Lab como mentoras. Y posteriormente habrá un espacio para el almuerzo hasta la 1:45 más o menos. Retomando, tendremos sesiones dinámicas de 40 minutos, como ya explicamos, con Katia Petrikevich, cofundadora y directora internacional de Participation Factory, quien nos dará el taller sobre participación democrática para fortalecer el engagement de la comunidad. Recuerden que nuevamente hoy tenemos traducción simultánea con el apoyo de nuestras intérpretes. Les agradezco a ellas también por estar hoy día nuevamente con nosotros para que puedan seleccionar el idioma de referencia. También tenemos a Patricia Reyes, quien dirigirá el taller para construir uno de los primeros documentos que serán el resultado del TechCamp Chile, y con Sebastián Rivas, quien estará a cargo del taller para elaborar un reporte de logros del TechCamp Chile. Además, todas esas actividades tendremos un espacio general de posibles actividades de seguimiento del TechCamp, donde presentaremos iniciativas que hemos planificado para desarrollar en el marco del año de acción del Summit for Democracy, Cumbre por la Democracia, e iniciaremos una conversación para escuchar sus principales aportes. Posteriormente tendremos un descanso, nuevamente dependerá de cómo estamos con el tiempo, y nos enfocaremos luego de eso a la ceremonia general de clausura, en donde tendremos comentarios de el editor general de audiencias del Grupo Copesa, Sebastián,
Rivas, así como también de Luisa Bandeira, de Atlantic Council, y Vladimir Garay, de Derechos Digitales, como representante de las y los mentores. Con relación a las expectativas para el día de hoy, en primer lugar, generar conciencia colectiva de los efectos nocivos de la desinformación en la participación política de la mujer, considerando la intersección de vulnerabilidades. Para aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar a Carla Deering ayer, esto tiene un rol fundamental. El hecho de que ella haya expresado abiertamente su miedo a ponerse frente a las redes sociales por el impacto que puede llegar a tener la desinformación en su vida personal como en su carrera política, me pareció impactante. En segundo lugar, conocer estrategias que se pueden implementar desde la academia, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil para combatir la desinformación basada en género. Perdón. En tercer lugar, trabajar colaborativamente para identificar los principales resultados de estos 2 días de intenso trabajo. Y finalmente, mediante el trabajo de equipo, idear iniciativas a ser implementadas después del TechCamp, por ejemplo, a través del año de acción de la Cumbre por la Democracia, enfocándonos en amenazas a la democracia, la desinformación, los procesos electorales y la violencia política de género en línea. Me gustaría hacer hincapié en esto, participar principalmente para los participantes chilenos. Recuerden que nosotros estamos en un proceso muy delicado que se llama la Convención Constituyente y que nos va a llevar, ojalá, a una nueva constitución, y poder mantener la legitimidad de este proceso va a ser clave para la democracia chilena en el futuro. Quiero presentarles nuevamente cuáles son nuestras redes sociales. Si podemos mostrar esa imagen, por favor. Y mientras mostramos esta imagen, quiero darles espacio para hacer nuevamente alguna pregunta con relación a todo lo relacionado con el TechCamp hoy día. Pueden levantar las manos si quieren hacerla, o también, yo sé que es temprano y están todos cansados de ayer, pero si tienen algún tipo de pregunta, consulta con relación al TechCamp, con relación al evento de ayer, con relación a las expectativas para hoy. Voy a dar unos minutitos para que las... Veo algunos participantes nuevos que no estuvieron ayer. Si desean hacer preguntas con relación al evento de ayer y el evento de hoy, no hay ningún problema. Como les dije, hoy vamos a tener una conversación mucho más íntima, pero también muy enfocada en los resultados. Y al parecer estamos a tiempo. Así es. Perfecto. Muy bien. Entonces, antes de comenzar, y en espera de nuestra primera moderadora, les quiero comentar un poco con relación a la cumbre para las democracias. La verdad es que no ha sido muy bien promovida por el gobierno en nuestro país, pero el gobierno de Chile sí va a estar participando de la cumbre para la democracia, del Summit for Democracy, que está organizada por la administración del presidente Obama en Estados Unidos. Y en el cual es súper importante que nos involucremos. Nosotros vamos a tener justamente un evento el próximo miércoles 8 de diciembre y voy a compartir el link
para comentarles un poquitito al respecto. Jaime, si pudiéramos proyectar este link que te estoy compartiendo. Ok. Para contarles un poco de qué se trata. Un segundito, ya estoy abriendo. Sí, y ahí también les acabamos de compartir el link. Bueno, ese es nuestro evento en particular, pero quiero contarles un poco de qué se trata el Summit for Democracy. Lamentablemente solamente está en inglés, pero es una iniciativa de la administración del presidente Obama, es uno de los primeros compromisos y también es una promesa de campaña con relación a la democracia, a la renovación de la democracia. Todo lo que está, dado más que nada por todo lo que está sucediendo a nivel mundial con la democracia. Sabemos que lamentablemente las expectativas que se ponen en la democracia en muchos casos son altísimas, y en el caso particular de lo que estamos viendo ahora, de lo que estamos viendo con relación al... A ver si puedes poner el link original, Jaime. Después podemos ver lo de si te puedes ir al home. Ahí está. Con relación al crecimiento del populismo, particularmente y sin presentar ningún tipo de postura por nuestra parte, al populismo y al extremismo en algunos casos de partidos de derecha. Lo estamos viendo mucho en Europa. No crean que esto es solamente un fenómeno en América Latina y el Caribe, esto es un fenómeno global. Y como modelo para tratar de rescatar todo lo que tiene que ver con la democracia, el presidente Biden pone como promesa de campaña este summit en donde él promete o dice que van a venir muchos líderes de todo el mundo y también va a haber participación de la sociedad civil. Este evento se va a llevar a cabo el 9 y el 10 de diciembre. Va a estar publicado me imagino que en múltiples sitios web. Es básicamente un evento organizado por la Casa Blanca, y el rol de la sociedad civil también es muy importante en esto, porque no solamente estamos a cargo de hacer los eventos, como se dice, los side events, que son los eventos laterales de alguna manera u otra, pero también estamos participando en 3 distintos comités directivos. Yo me encuentro en el comité para avanzar los derechos humanos. Y hay muchas otras actividades que van a estar sucediendo. La idea es que los países invitados a participar del Summit envíen compromisos para avanzar en 3 áreas: en el tema de los derechos humanos, combatir la corrupción y combatir el autoritarismo. Y estos compromisos, muy, muy parecidos a los compromisos que se hacen a través de los planes de acción de la Alianza por Gobierno Abierto, tienen como objetivo que se lleven a cabo durante un año. Son compromisos nacionales, y ahí es donde va a jugar la sociedad civil un rol preponderante. Nosotros, desde Fundación Multitudes, nos vamos a poner en contacto con todas las organizaciones que participaron del TechCamp para poder justamente hacer ahí un engranaje, construir una red, porque justamente los compromisos con los cuales se presente Chile van a tener que ser implementados, y el rol fiscalizador de la sociedad civil con relación a estos compromisos va a ser clave. Stephanie acaba también de compartir el sitio web oficial del Summit for Democracy, en donde pueden encontrar más información, y también el evento, el sitio de evento que la sociedad civil construyó, que es este Summit for, for Democracies, y
Y por supuesto, hay muchísimos eventos que están sucediendo a partir de hoy, de hecho, y ahora si les podemos compartir el nuestro, vamos a compartirles también el link en el día 9. Si filtras, aquí está, perfecto. Y este evento, Women's Participation in Decision-Making Processes, Equality and Empowerment for Stronger Democracies, se hará justamente en colaboración con el TechCamp Global, que es a la hora que ustedes van a entrar, y también con el apoyo de Vital Voices, que es una organización que busca potenciar el liderazgo de las mujeres. Y justamente la idea es promover la participación de las mujeres en la democracia, ver justamente cómo podemos evitar la violencia de género en línea política en sus múltiples formas. Nosotros particularmente vamos a hablar del impacto que tiene la desinformación. Vamos a tener 4 o 5 participantes mujeres claves en estos temas en el mundo. Queremos ver particularmente el tema de América Latina y el Caribe. Y nuevamente creemos que esto va a dar paso a un año de acción en los cuales vamos a especialmente trabajar con 5 o 6 países a nivel global con los cuales podamos ayudarlos justamente a avanzar en estos temas, y los invitamos a participar activamente de esto. De todas maneras, yo les voy a compartir, creo que ustedes todos tienen mi email, pero nuevamente se los voy a compartir acá. Es paulina.ibarra@fundacionmultitudes.org. Y de todas maneras los vamos a invitar al evento y los vamos a invitar justamente a participar de esta red que va a venir a continuación de el lanzamiento de la cumbre, que es el 9 y el 10 de diciembre. ¿Preguntas, comentarios con relación a esto? Si quieren levantar la mano. Yo sé que esto es bastante información, pero quería comentarles justamente este tema. Perfecto. De todas maneras, como les decía, va a llegarles mucha información al respecto. Y quería ahora, de todas maneras, darle la bienvenida a nuestra primera conferencia, bueno, la segunda conferencia, la desinformación como amenaza multifactor para los procesos electorales. Como les dije, pueden seleccionar su idioma de preferencia para escuchar la próxima conferencia y les damos la grata bienvenida a todas. Entonces, para mí ahora es un placer darle la bienvenida a una de nuestras actividades principales del segundo día del TechCamp. Tenemos inicio a la conferencia La desinformación como amenaza multifactor para los procesos electorales. Esta conferencia tiene como objetivo revisar el impacto de la desinformación en los procesos electorales con un enfoque interseccional y multidimensional, sobre todo en relación a sus efectos. A través de la conferencia se va a brindar especial atención a la situación de las mujeres en política. El ciclo electoral 21-22 es particularmente dinámico en América Latina y el Caribe, como lo hemos mencionado anteriormente. En Chile, desde el año 2019, hemos acudido a las urnas en diversos procesos que están llevando a una reconfiguración de nuestras instituciones democráticas. Estos procesos están siendo manchados por campañas de desinformación que, aunque de origen desconocido, parecen dirigirse a deslegitimizar a las y los actores políticos y a los procesos democráticos en su conjunto.
Las elecciones son el escenario idóneo para la desinformación, ya que existe una gran diversidad de actores que se involucran en campañas políticas con opiniones polarizantes de los últimos años. Lamentablemente, la desinformación se posiciona como un mecanismo más efectivo que se presenta en la arena política para reducir la credibilidad de las y los involucrados, sobre todo atacando la transparencia y efectividad de un sistema electoral que tiende a ser cuestionado por la ciudadanía constantemente. Lo vimos ayer, particularmente en la presentación de Elodie, en donde mostraba justamente el impacto y el ataque que se hace hacia los procesos electorales. En ese marco, a fin de efectivamente luchar contra la desinformación, debemos reconocer que este fenómeno posee características distintas cuando son dirigidas contra poblaciones vulnerables que buscan ocupar cargos públicos. Lo que estas campañas buscan es poner en duda la capacidad profesional e idoneidad de las personas pertenecientes a grupos históricamente marginados para ocupar cargos públicos. Todo esto al tomar como punto de prestigio una característica. Se escucha, me está diciendo Valeria que algo se escucha. Se escucha bien, perfecto. Una característica particular, ya sea género, pertenencia a una población indígena, identidad de género o una combinación de varios de estos factores. Haciendo referencia expresa al género, las mujeres que participan en política son las víctimas más perjudicadas de la desinformación. Vemos prácticas en que las mujeres que se presentan en contiendas electorales comparten la deslegitimación con los hombres a través de noticias falsas en temas de estrategia política, corrupción y crimen organizado. Sin embargo, la desinformación sobre la vida sexual y la vanidad solo está dirigida a las mujeres. Esto según un estudio realizado por Chequea Bolivia, y lo hemos visto permanentemente también en la realidad de nuestro país. En la actualidad estamos viendo cómo estas campañas de desinformación son altamente coordinadas y lamentablemente efectivas, logrando desprestigiar a las mujeres tanto en la esfera pública como privada, para presentarlas como incapaces de asumir un cargo público e incluso incapaces de participar activamente dentro de la democracia. Esta realidad nos motivó a presentar como perpetradores y difusores que no solo buscan deslegitimizar los procesos electorales a los que nos enfrentamos en nuestra realidad, sino impedir que las mujeres ejerzan sus derechos políticos cuando son amenazantes a sus intereses. Claramente debemos entender que esta práctica pretende evitar un cambio en el sistema, lo que socava las instituciones democráticas. Así esperamos que esta capacitación demuestre que la desinformación es un proceso multifactorial que continúa con la violencia de género, la deslegitimación de las elecciones y el debilitamiento de la democracia como sistema. Para aprender más sobre este fenómeno de los procesos electorales y la desinformación con un enfoque de género, hoy nos acompaña como mentora Cristina Wilfer. Lamentablemente, Magdalena Saldaña, que también era parte de esta conferencia, no nos puede acompañar, pero su participación, por supuesto, será considerada en la futura iniciativa en el marco del TechCamp Chile. Ahora, para presentarles a Cristina, ella trabaja con líderes políticos y ONGs de todo el mundo para ayudar a mejorar la calidad de las campañas y elecciones y traer nuevas voces a la política. Cristina es especialista en las respuestas a la amenaza de la desinformación y en la construcción de redes transatlánticas para debilitar su impacto, con experiencias sobre el terreno en más de 27 países. Cristina actualmente se desempeña como asesora principal de estrategias de desinformación en el Strategic Victory Fund, profesora adjunta de la Escuela de Asuntos Internacionales de Elliott, de la George Washington University. Además, es productora y presentora de Fatima's Hand, un podcast que presenta mujeres que luchan por la igualdad de género, y es miembro del grupo de trabajo de la sociedad civil del Instituto de los Estados Unidos para la Paz. Welcome, Cristina. Thank you so much for being here with us this morning. And I'm just going to quickly explain the dynamic of the conference. Tendremos un espacio de 20 minutos donde Cristina nos dará sus principales apreciaciones sobre el impacto multifactorial de la desinformación en la democracia, principalmente enfocándose en la participación democrática de la mujer. Y al final tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas para la audiencia. Cristina, I am honored and humbled to have you here today. Could you please tell us
what is disinformation and what is the intersection between the disinformation, erosion of democratic institutions, and the unfortunate low participation of women in the democratic processes. Mm-hmm. The floor is yours. Great. Well, it's a pleasure to be here with you. I am going to jump right in to all of these concepts and show you what we are doing to combat what we're calling gender disinformation. So let's begin. We have seen an evolution of attacks against women in politics. And let me also say that this is different than just what we have been describing as gender-based violence online in previous years. What we are seeing now is an evolution of these attacks to not only silence women in politics and women who are activists, but in fact to weaponize technology to undermine democracy by focusing on undermining women. So it's a slightly different phenomenon that is tied directly with technology and how it works. So some of the evidence that we are collecting really shows the picture of how this attack system is being organized, where we have, in fact, politicians who are reporting at a high level of the types of attacks online that are meant to undermine their agenda. This is being collected across the European Union, across parliaments all around the world. And what we're seeing is the inauthentic, hallmarks essentially of disinformation as part of that reality. But the threats that women face online combine these different happenings. You have a whole amount of just normal sexism and misogyny. Unfortunately, we do normalize those things, so it may seem unusual to even point that out. Then that combines with online violence, where it's threats and hate speech and harassment against women, and then now increasingly adding to the disinformation, where you have artificial activity and weaponization of attacks. So gender disinformation is really a combination of all of these things happening. Our research at She Persisted shows that there are certain characteristics of the attack lines that are unique to women because of their experience as women in politics. So there is a whole set of this, what we call leadership bias. So the narratives of the attacks tend to focus in these 4 areas, trying to insinuate that women are untrustworthy, that they are unqualified, that they are unlikable, that they are uncontrollable, and this is where a lot of the anger, emotion, accusations of being crazy or evil are really made. Now, that is overlaid with a huge amount of sexualized attacks, and really where even the image of women itself is becoming a meme. And this is met with lots of graphics and accusations of women sleeping their way to the top. We also find, in direct comparison to men who are running in high-profile races, that the attacks against women are more likely to focus on character and less likely to involve any types of facts. I pulled this slide up. It's an interesting way to think about the baseline of discrimination that begins in politics on or offline. Is the reality of how we characterize women compared to men is already, the bias in which we're starting with. So the kinds of names, and this is across, any language, there is this type of bias where we will have certain adjectives that describe women and not the same as describe men, or in fact, it's a positive description for men. So if if there's content that talks about women being overly opinionated,
a male may be characterized as being, in fact, knowledgeable or passionate. So this is where the bias begins that then is made more damaging when we add in technology. So there are all sorts of ways in which technology is facilitating the weaponization of these attacks. I won't go through all of these definitions, but we will share this resource afterwards. So there is a relationship to technology. And what we see is that this is really meant to silence women in order to erode democracy. Gender is increasingly the favorite wedge issue of authoritarians, and why we see it used by Russia and Putin, why we see Duterte in the Philippines, in Hungary with Orban, in Turkey with Erdogan. All of these so-called strong men have a growing attention towards gender and undermining the women who are often keeping these so-called strong men accountable and calling out political corruption. But who I really want to put the attention on is, in fact, the digital platforms themselves, because of the way that they reward and amplify hate for profit. So we cannot leave them out of the equation. And in fact, we saw this with the most recent Facebook leaks. The whistleblower, Frances Haugen, exposed how the cross-check list created special rules for VIPs. And we had a Brazilian soccer star who had 150 million followers on Instagram, essentially dox his accuser of rape. He was protected by Facebook in the way that they did not take this content out because, in fact, he has a very popular account. We have also seen the way that journalist Maria Ressa, who just won the Nobel Peace Prize, has been attacked in a very aggressive, dramatic way. In fact, even the language around her attacks is forming. A prostitute is a combination between press and prostitute. And this is the way that she is spoken about online in order to undermine her reporting in very racist and misogynistic ways. As you can see, this meme on the left is an example of the kinds of threats which fly under the radar of automated detection and analysis. And this tweet translates as, "I will give a reward to whoever captures this." So very disturbing kinds of imagery that is attached. Let's talk more about some of the case studies, and then I'll move into what do we do about these things. So more examples from other parts of the world. In Brazil, there was an opponent of Bolsonaro who then was murdered assassination style. And in fact, what was very disturbing, in addition to this very dramatic situation, is that the gender disinformation really started after her murder to then insinuate that she was a prostitute, that she was hanging out with drug lords, and that in fact it was her personal behavior that led to this death, rather than in fact her political activity that was challenging what was the situation in Brazil. With another high profile, she's third in power in Italy, Laura Boldrini, has been trying to take on Facebook. She faces accusations of rape, intimidation, and threat on a daily basis. She's asked Facebook even to take down the things on her own pages, saying, "Boldrini, you are a handicapped whore. Why has no one killed this terrorist?" So this is the kind of rhetoric that is commonplace. And through She Persisted, we were documenting women's experience on social media, not looking to look at the disinformation. And for everyone we spoke to, this was a common part of their experience. Now, we're also having a very, I think, sexist approach to how we talk about technology. We talk a lot about deep fakes as technologists and those who are in the field. But deep fakes is in fact just another mechanism to attack women, because 90%
of all existing deep fakes are circulating featuring women in acts of non-consensual pornography. This is the image that when the German candidate for chancellor in September of this year started her race was faced with online. Now, this was not her. There's a little bit of resemblance to her, but this in fact went viral, and from the very beginning of her campaign really set the tone that she isn't fit for politics in this kind of sexualized overtone. And then what we saw throughout the campaign is that she went from front runner to third in the end, that there was 5 times the amount of disinformation aimed at her, largely coming from Russia, because of their interest in undermining her policy agenda as the Green Party candidate, who would have been tougher related to environmental and climate issues. In Canada, the former Minister of Environment, became again a kind of meme in this climate Barbie in the efforts to undermine her agenda for clean energy. And she was in fact assigned a security detail because of the escalation of threats. And this is highly unusual in Canada. Back to gender as a topic in the way that is being attacked and undermined. You have the way in which the Istanbul Convention, a hallmark legislation to protect against violence against women. And you have in Turkey, Erdogan leaving the convention. You have in Hungary attacks that this in fact is an agenda for sexual minorities. So they are rewriting the way that we're even talking about gender. And of course, what we faced in the United States, a massive amount of disinformation still aimed to undermine Vice President Harris at a high volume of content, incredibly insulting, targeted to populations, especially who were more likely to support her. So it was meant to also suggest that she wasn't actually Black, that she wasn't going to be trusted by people who are worried about addressing institutionalized racism. So how do we respond? Let's move into what do we do as practitioners, as candidates, as activists to deal with this environment. I'm just going to set out some tips and tools, and we can go more into this in discussion. The first rule of disinformation is never amplify a false claim, which is why it's very difficult for this topic to both bring understanding and awareness in our communities without, in fact, carrying forward those attack lines. So all the information I just showed you, we would not want to be on the cover of the New York Times necessarily, just because even suggesting these attacks does damage into the way that people perceive women and their leadership skills. But what we know about the technology is that we have to be more clever in how we try to debunk and demote our own attention to these attacks, because engagement online is like currency. So every like or comment, even to say, I disagree with this, means that it is triggering those algorithms that then say, this is engaged content that people want to keep engaging with. So try not to use and amplify even the things that we're dismissing, because it can do that kind of damage. The other tip here is to really evaluate, to step back and think, okay, I know they're trying to make me respond to this attack. Does it deserve a response? Are real people seeing this online? Is it changing the offline situation that it's so bad it's affecting my reputation or potential votes toward me? So it really requires you to ask yourself, is this a long-term issue in the way that this issue is coming up online that we should collectively deal with, or is it short time? What's the time horizon? Who are the people behind this? And what type of accounts? Is this coming from bots, fake news, trolls? What's the nature of what's going on? And what type of disinformation is it? Is it just a matter of
it's false, or is it could be somewhat true, but out of context? Is it a character attack? So each really attack should be categorized in a very scientific way, as difficult as that may be. And then assigning a what we call breakout score can help you determine how to respond. So is level 1, is this kind of attack just spreading within one community in a single post? And in fact, if I respond to it, then they're going to mainstream this attack. Or do we sort of keep it into that, not very many people are seeing it and we can dismiss it? So as you can see, the levels go up to the point of, is mainstream media covering it? Is this now a thing that is preventing me from getting my own message out? So being really methodical about it can be one way to control and have a more thoughtful approach to your response. Let me tell you how we dealt with this in the race for Kamala Harris. We were not working on her race, but women's advocacy groups were trying to make sure that their response as NGOs around the attacks against her was going to be strategic. So here's how we grouped all of the kinds of disinformation against her on the left. As I mentioned, accusations that she's not really Black enough, that she's a hypocrite, she's not really progressive, or on the other side, that she's a radical supporter of Black Lives Matter and defund the police, but really she didn't earn her place to be there. So that was all the disinformation that we were systematically categorizing. Now, our response wasn't just to say, no, that's not true. Our response was to fill in the alternative story that disinformation was meant to block. So this is the kind of things that we responded to. You say she's not Black enough. She is in fact part of a civil rights legacy and breaking racial barriers. If you're saying, she's a hypocrite, no, she's a bold truth teller who stands up to powerful interests. She's going to advocate for progressive policies, and she's a fierce protector who works for the little guy. So coming up with that narrative script is very important so that you have the alternative message ready for you to combat. And then also trying to creatively use as much digital offensive storytelling in your hands that can then match with graphics and with just as much kind of sticky engagement in multiple platforms so that you can get your story out. Here were some of the kinds of ways that we countered the sexist and racist disinformation. We then tested this across different audiences and found that the idea that kids are watching her and us and that we have an obligation to stop sexism and vote was really effective as a way to break into that. Focusing on what you can control in life is always good advice, but in this topic, it's particularly important because it is meant to feel emotionally overwhelming. That is part of the psychological tactic here, is to add fear, intimidation. So you should really start at the beginning of your campaign, whether you're an activist, an advocate, or a candidate, asking yourself, what's really the main goal behind the social media that you are trying to organize? Who's your audience? What platforms are best for you? All of these things can help you be more thoughtful about what you have in your own hands to counter some of this. And the advice really is, use your trusted voice within your own network, sharing your own positive information, amplifying the kind of content you want to spread, and targeting the messages when you can. The fourth point here, build a communications team that can get you further and an approach that is, right for the environment that you're facing. So we do have many examples also of the way that candidates and activists being able to organize their own social media to promote their own projects and to try to break through to this environment in which they are attacked.
And how you do that is by really empowering the people online around you. So the best digital infrastructure is really self-sustaining and coming from real people. So building relationships with supporters who can create that enabling environment in which you can share information across their platforms. You can try to prevent some of these disinformation attacks from breaking through. And increasingly, what we're learning, I think this is counterintuitive, is that in fact, calling out this sexism is important in changing people's reactions around it. So silence is not always the best strategy. Research that we've been doing in the West, shows that if women speak to this, it can actually help them. Ignoring or being perceived as turning an eye to these kinds of incidences when these claims are made and when sexist information is out there can actually be a blowback against women candidates, because voters want to see strength and a backbone. And so figuring out how to do that in a way where also others are part of backing you up and creating an environment to defend you. So being authentic, using your personal narrative, utilizing these validators, and again, emphasizing the severity of the issue to democracy and contextualizing why it's harmful for society, not just you as a candidate. How does this damage society? Those are some of the pieces of advice with language that you can use, such as, this type of attack has no place in the media. My appearance is not news. Don't depict women as being less serious. I have much to offer my constituents. Finding the words that give you some comfort in how you respond. I will put in the chat a really great response from the First Lady of Namibia, who took her attacks, put a scroll line, even showing what some of those were and saying, I am not going to be silent and silence will not protect me. And so it's a really interesting way to kind of own these attacks, but should be thoughtful about whether you're amplifying it. I will also share a video we did in Kenya, where again, we took all of the ugly words used against women candidates and really put it in the framework to Kenyans that you are better than this. We are better than this. So the campaign was hashtag better than this as a way to expose the kind of rhetoric, but then also bring it back into a framework that had a popular appeal. So the last point before we go into comments and questions is in fact the role of holding digital platforms accountable, because we can do all of the things that I described and it won't make a difference unless we actually get the participation and changes within the business model of the platforms. So find a way to also speak to those changes and bring the platforms into your own conversation. There are recommendations we make in all parts of the world repeatedly to ask Facebook, to demand Facebook to show the damage that this is doing to women. A lot of the content that I'm describing is already violative of their existing terms of service. So we're not even asking them to pass different or better hate speech laws, just implement your own rules. We did this also in an ad, which I'll share, calling out Sheryl Sandberg specifically last year, which was the first time an ad was created to say, hey, Sheryl, we understand. You've been the only one, the only woman in this room too. So have our back, do something more here. And that's also a strategic way to focus on the inauthentic part of what is happening online, rather than just treating it as if it's real people. In many cases, it's not. So we can get into some more of these nuances in discussion. I'll end there for now. Wow, thank you, Christina. It was fantastic, eye-opening, shocking presentation. If you could please put back your emails and the last one, that's perfectly fine. I know that
some of our participants sometimes are shy here, and it's important that they can reach out to you. We were just talking with one of the participants about how good it would be to have this type of activities at the local level, governments, where, in particular, your presentation, because we know that at the local level, the amount of disinformation against women as a form of, or gender disinformation, it's much more higher. So I just wanted to potentially break the ice in terms of the conversations, and something that I've been trying to, that I always mention and explain, thank you for sharing your website as well, is the role of media, and even traditional media, I mean, digital media, traditional media, on helping, unfortunately, in a very negative way, spread this gender disinformation. And we've seen that particularly, for example, lately in Chile, where media publishes gender disinformation, a piece of gender disinformation, because it's news that this is out. So I would like to ask you to go into more detail with the particular role of media. We do have a lot of civil society organizations present, academia, media. This is being live streamed through the website of our media partner, La Tercera, which is one of the most important newspapers in Chile. And I think it's important that they understand the amazing and hopefully positive, influential role that they have on combating gender disinformation. Well, it starts with education, which is difficult, right? No journalist wants to be educated, right? So, but what we have found to be successful is that prior to the onset of an election campaign, if we can document what is the examples of sexism, sexist headlines, sexist photos, even if we've normalized those. So it sounds sometimes a little weird to say, like, well, let's document this and show this to journalists, but it's actually a very effective tool. I'm going to share an example guide that we created in the US election, where we call it Reporting in an Era of Disinformation. It's a fairness guide for covering women and people of color in politics, because the other element of this is that women of color, the women who are representing ethnic minorities, religious minorities, are more likely to be attacked, and with algorithms that reward that. And we're seeing that in very dramatic fashion all around the world, with members of Congress in the US, recent attacks against Representative Alexandra Ocasio-Cortez and Ilhan Omar. These are tapping into these very racist and Islamophobic, kinds of attacks. So here's this guide in the chat, which, as you can see through it, it takes kind of content and draws it out very specifically. Here's an example of why this is bias in your reporting and what an alternative consideration should be. I would say it's better if that kind of information is also being promoted by groups that journalists work with or respect, whether you have Internews in Chile or other trusted journalistic institutions or associations, associations of women reporters, getting them to be the messengers of some of this to media. And then also during the campaign or during the time in which you're running an advocacy effort, how can someone be responsible for monitoring the media coverage and then calling them out when in fact you see examples that they're contributing in a negative way?
I think you also might consider working with a particular journalistic outlet to give them access to some of the data if you're able to track this and do social media, especially where you see inauthentic means of something being promoted and it looks like it's coming from real people and in fact is not. So if your campaign is tracking that information on an ongoing basis, then you have more data to bring back to that reporter to say, you know, you're missing something here with this story. This may not be what it looks like. So, you know, there's no easy answer. It requires all of those things and to have a strategy in advance. So we're not trying to figure out how to respond in the moment of these attacks. We have to anticipate there will be these attacks. We need to track it so then we can sort of calibrate the response among media who may be picking some of these stories up. And that's the whole goal, right? That is the entire goal of online attacks and disinformation, is to mainstream it so that it is in fact covered by mainstream media and press. Thank you. I do have a couple more questions, but I wanted to open the floor to see if someone has comments or suggestions. Remember that we do have interpretation. Our translators are translating all this. So you can ask the question en español. Ustedes pueden preguntar en español, le traducimos la pregunta, la respuesta. Yo creo que esto, me imagino que hay muchos de ustedes que todavía están digiriendo todo el contenido que nos compartió Cristina, porque es súper amplio. Tengo una mano levantada. Patricia Reyes. Bueno, buenos días a todos. Creo que la mayoría estamos hablando en castellano, así que voy a hacer la pregunta en castellano. Para Cristina, nosotros estamos viviendo, como Paulina decía al comienzo, este proceso constituyente. Entonces me gustaría saber desde la experiencia de Cristina qué pudiera ser relevante de lo que ella ha observado para recoger a nivel de norma constitucional en este combate a la desinformación o a la violencia de género que hemos visto, que pudiera ser considerado para incorporar a nuestra Constitución. What is challenging and so difficult about this topic is that a lot of the attacks are not necessarily what we would say sort of violative, like illegal, you know, depending on the laws in which both social media is governed by, and in fact, how you are trying to address gender-based violence, you know, strategically online. And so because this is seen as a free speech issue, we're having to re-educate people about what in fact free speech means for women who are silenced online. So there's no free speech for women who are doxxed or who are unable to get their own message out. But we're a little bit, you know, having to reframe this conversation in a way where whatever effort we do to curtail gender disinformation won't be seen as limiting free expression. And so we have to kind of move people into a maybe what we call lawful but awful. I'm not sure how that will translate, but something that may in fact be legal, but is damaging to democracy, damaging to society. So I believe that one of the more powerful tools that we have now, especially with the Facebook whistleblowers and with the attention towards the harms of social media, is to create a local and localized constituency in Chile
where you can bring members of parliament together to then say, hey, Facebook, hey, Instagram, and all of the owners of these platforms, what you're allowing is undermining healthy democracy. And so I'll put in the chat a letter that we issued last year to Facebook that was signed by 100 women lawmakers from around the globe, from 30 different countries, where it was simply saying, here are the things we are demanding that you do. So creating a demand structure for locally that shows, in fact, there are policymakers who are interested. You could create a coalition that includes academics, that includes men. It doesn't just have to be women. That includes those who are nonpartisan, who are looking at this, you know, from not just the candidate that they want to win, but in fact, what is the kind of healthy environment for debating around elections. Bring them together to then figure out how to raise the issue of the role of technology. And that's a strategic shift, because we want to move to focus on the tactics, not just the bad actors. So in the realm of gender disinfo, when we just focus on how they attack us, or excuse me, what they say or who they are, we're a little bit weaker than if we can tie into the ways in which they're kind of cheating, you know, to get their message out. They're using these sort of tools. Now, that doesn't mean that there's not a local audience who also is promoting these kinds of attacks, but we also want to bring the technology into the conversation, because honestly, we have very little transparency around how the algorithms have worked. And what we know is that those are organized to accentuate hate and salacious material. So we know that the way women are attacked, in fact, is different than the way men are, and that we have a system that is easily weaponized against them. So finding, you know, a way to bring some of these larger root causes around the role of digital technology, I believe is an essential part of addressing this in a meaningful way. So documenting that also, maybe outside of the election campaign, we would love to collect any stories from Chile and bring that more into the data and the evidence that we're collecting from around the world. So that's part of the try to denormalize this, because we have this idea of like, politics is dirty. Men are attacked too. Men are not threatened to the degree that women are. Men are not threatened with rape online, typically in the way that women are. So the nature of the attacks and how they're meant to undermine women and are gendered are important to put specific evidence of when we're outside of the heat of the campaign, so that we have the evidence trail that shows just how damaging this is. So that's, you know, also part of the way in which we can expose and try to create more outrage among a wider community who can say, this isn't how we want to conduct campaigns in our country. Thank you, Christina, for answering that question, and to Patricia for asking the question. We are working very closely with the conventional constitution and trying to integrate some of this into the legal framework of what the next constitution will be. So it's a huge challenge for us. Fabiola Gutiérrez, tenías la mano levantada. El piso es tuyo. ¿Quieres hacer la pregunta? Adelante. Gracias, Paulina. Hola, Cristina. Yo soy Fabiola Gutiérrez, encargada de comunicaciones de Corporación Humana. He estado muy atenta siguiendo tu exposición, que me parece muy relevante porque además hace sentido mucho el trabajo que nosotras realizamos en el marco del proceso constituyente, pero también mirando la participación política de las mujeres.
Ahí tengo varias reflexiones. Efectivamente, nosotras no estamos porque las mujeres que participan en los distintos espacios de representación política sean silenciadas, ¿no? Pero hemos visto un poco en línea de lo que decía Patricia, los ataques permanentes a las constituyentes. Y nosotras, previo a todo lo que fue el inicio de la instalación de la convención, hicimos un estudio, acá está Tomás de Interpreta, que lo hicimos conjuntamente, sobre ser política en Twitter y cómo tú también dabas los ejemplos de cómo las mujeres son descalificadas por sus conocimientos, si son jóvenes, si no cumplen los mandatos y roles de género, las disidencias sexuales, efectivamente discriminadas. Entonces ahí hay una desinformación y un desconocimiento que se instala y se crea como una realidad y una verdad única, ¿no? Entonces aquí quiero apuntar a los medios de comunicación que tú decías, que uno podría utilizarlos como aliados y aliades. Sin embargo, la revuelta social y política en Chile en 2019 dejó en evidencia una vez más la crisis de medios que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, no han sido muy amigues, efectivamente, de contribuir a una sana información. No hablo en general, pero sí en algunos medios en particular, y donde ahí, efectivamente, la contrainformación la han ido haciendo los medios más chicos, los medios que llamamos independientes, algunos medios feministas, pocos de los que hay en este país. Entonces, ¿cómo generar eso? Porque efectivamente lo que ellos crean como realidad, efectivamente se vuelve a replicar en las plataformas sociales, y eso genera como una verdad única. Y como tú bien decías, afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. La violencia que se genera en las plataformas sociales nos afecta de manera diferenciada. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese juego que efectivamente también haya un control social y una responsabilidad social que nosotras desde la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres y feministas exigimos a los medios de comunicación? Si hay alguna herramienta, algún aporte, algunas luces que tú nos puedas entregar sobre eso. Gracias. In environments where we really have no control over the media is another, kind of dangerous actor in some ways who is amplifying these things. It is difficult to compete against that. But I would encourage even, for those of you in this room, evidenced by your interest in sophisticating some of your own online engagement and understanding disinformation, you in fact are an echo chamber that can try to use your own channels of trust and online savviness in which to have coordination on some of the attacks, how they're being organized. I think one of the challenges is that we leave it up to the individual campaign to figure their own message out. How can we create an enabling environment where we're understanding, the way that these attacks are being organized and the damage that it's doing, enough so that allied organizations can also be helpful in trying to combat this with your own message. And that goes back to the breakout score that I highlighted, having a system in place in advance where you're determining, like, okay, we're going to watch this thing online and see if it becomes a thing before we change what we do. And having your allied organizations also have access to that information so that they're with you as supporters and enablers in order to be educated too before the moment in which you need them to also weigh in or do something. What we've seen, and the research really backs this up, is that having others speak out, not just the person under attack, but having others say, this is unacceptable because this is attacking us, and putting it in a framework that is larger than that individual. How is this wrong for society? If you'll watch, I put in the chat the Ugly Words campaign from Kenya. It was meant to create that societal outrage. And what was fascinating about that video, we did dozens of videos. This was in the 2017 election, around election integrity, around violence against women, and around violence in general. That video really broke through in our
Facebook tracking with 65% of men. So it was men who were not sort of recognizing or connecting the dots that these kinds of attacks against women as fathers of daughters, as those who want a healthy democracy and debate, like they were concerned. So building allies with then also men who can come to the defense in a way that feels right for you is important. In Turkey, we built a board of men, all men speaking out of violence against women in all forms in Turkey. And this was with artists and producers and CEOs of major companies, and in a very misogynistic, culture to do this was quite interesting. And that got a lot of media attention. That was sort of a different way to frame this issue that is not just women always addressing this and why this is problematic. Thank you, Christina. That's actually very good. And as I mentioned in the chat, we're very interested on the research that Humanas Interpreta put together. So we will be reaching out to you guys. Lientur Alcamán tiene la mano levantada. Muchas gracias. Yo quisiera, bueno, tal como dices tú, las minorías son objeto permanente de ataque en mayor medida, sobre todo cuando son, o sea, mujeres y minorías, cuando se cruzan estas dos variables. Dentro de las recomendaciones que usted hizo, ¿son aplicables también todas a minorías, grupos étnicos, pueblos originarios, primeras naciones, o hay alguna particularidad que debiésemos tomar en cuenta respecto de las recomendaciones que usted comenta para combatir este tipo de ataques respecto de pueblos indígenas? All of the recommendations apply, especially because we know that Indigenous and women of color are in fact getting the worst of the attacks, and largely because the technology amplifies and allows that. So, evidence after evidence shows, the racial bias of algorithms and what we know, to be true in the way that this system works. I think what is, I would put an extra emphasis on is that we're having to kind of re-educate even our own communities about what is in fact racist or sexist in the nature of the attacks, because often we normalize these things and we think, oh, this is just an extension of what we're seeing offline, and so the online activity is matching this. So it does require, as difficult as it is, of our own documentation and storytelling of why these things are worse for certain communities because of the way that this information is more weaponized against ethnic minorities. In all countries, we see this. And so the same rules apply, and trying to, kind of raise the stakes among our allied communities of how, in fact, this is even more dangerous for those who may be facing offline violence as a way that something, stemming from the online attack. So yes, it absolutely applies. And I think even more important to build an enabling community of maybe unusual sort of suspects to then speak to this, to defend it, and not leave it just on the shoulders of the person who's being attacked to, in fact, then defend themselves. So I'm putting in the chat, as I mentioned, the group of all men from Turkey. Here's the website. And Yanındayız means I stand like beside you. I stand with you. So that was a strategic even name of the group to sort of carry that message.
Thank you, Christina, and I thank you for all the information that you have provided. One of the things that it's very difficult about this information and that we have actually experienced is that in general, it's not perceived as a form of online gender violence. And it is, in fact, a form of online gender violence. From what you've gathered, and I know this is very difficult because it's not part of what you've been researching, but from experiences that we've seen all over the place, I mean, 60 women candidates in Mexico being assassinated in the prior to the last election, the assassination of the Brazilian activists. Are you seeing overall a correlation between offline violence against women, gender-based violence, and gender disinformation? Mm-hmm. What we are seeing is that there is a absolute, culture of violence that is being justified through attacks online that have an offline effect. And unfortunately, what we call from researchers is the manosphere, which is, where extremist networks who have racist agendas are finding motivation around misogyny, and it's being used as a recruitment tool, in fact, to pull them into violent behavior based on their hatred for women. And we see that in the global South, global North, West to East. It doesn't matter. It's happening everywhere. The form of that, for the US is Proud Boys, as they name themselves, a fraternity of men who organize just out of their hate for women. And they are connected to very violent, racist, white supremacist activity. And so, it results in, for example, the governor of Michigan in the United States, where there was a kidnapping plot from militia members in advance of the election that was absolutely connected to the way that her leadership on COVID was then part of the gendered attacks. So her ability to try to keep Michigan healthy by then making, safety calls around, movement in the state was then met with an online attack campaign describing her as this school marm or dominatrix or sexualized, out of control, who mommy gate is coming to, take away your freedom, right? So this is the way that her decisions as a policymaker were met with a campaign online that absolutely feeds this a pre-existing agenda to then undermine women. So again, that documentation trail is really important, especially in Chile in this moment where we have, reform efforts moving forward against the digital platforms in Europe and Australia and Canada and the US. These are Western companies. And so it makes sense that there would be more emphasis around regulation. And what we need, because we have this moment, is to showcase then how this is working in other parts of the world. And we need more of the evidence trail to show its connection to offline violence, because there's really not this separation increasingly between what is on and offline these days, especially in a period of the pandemic. So I think we have to kind of change our thinking about how we even describe online violence, because it's violence, period. And it's creating an enabling environment in which to escalate and make these attacks, more possible.
Thank you. So important. I mean, one of our participants yesterday submitted in one of our entry surveys the importance between recognizing violence. Violence is violence, whatever happens in the digital world or the offline world. Esta conferencia tuya ha sido de tremenda ayuda para nosotros, Cristina. Muchas gracias por tu gran presentación de información compartida por nuestra mentora. Nos enseña cómo entender la desinformación de diferentes perspectivas y enfoques durante los procesos electorales, igual que nos permite poner atención en aquellas poblaciones que sufren en mayor medida debido a estas campañas fraudulentas. Valoramos profundamente los procesos de debida diligencia que ojalá se lleven a cabo a partir de lo que estamos escuchando hoy en día. Y para recapitular, es preciso mencionar que ya sabemos que la desinformación es una grave amenaza para los procesos electorales porque impide que la ciudadanía pueda adoptar decisiones informadas y erosiona la legitimidad. Pero también vemos cómo la democracia se ve afectada por el impacto que tienen este tipo de campañas de desinformación, particularmente en las mujeres. Y esto es un evidente retroceso para la democracia, ya que se está violentando constantemente los principios de equidad, de igualdad, de participación de género y de participación ciudadana. Como le hemos dicho, a nivel mundial, el porcentaje de mujeres electas a cargos de elección popular es de alrededor de un 25%. Incluso en países tan desarrollados como en Finlandia llega a un 40%. No hay igualdad con esto. Y es importante que podamos desarrollar herramientas de prevención, detención y erradicación de estas formas de abuso. No podemos hablar de una democracia sólida sin antes asegurar que las mujeres tenemos la oportunidad de involucrarnos efectivamente en los procesos y aparatos públicos. En esta última instancia depende de todas, nosotras y nosotros, decidir lo que estamos dispuestos a tolerar como sociedad y exigir a las autoridades correspondientes, a las plataformas sociales, de redes sociales, como indicó Cristina, a los medios de comunicación, tomar las acciones pertinentes. Necesitamos reclamar la propiedad de la desinformación como un problema objetivo, colectivo, y elegir actuar de mejor manera para la democracia y nuestro futuro compartido. Te agradezco profundamente. Thank you so much, Cristina, for being with us today. This was really a really very good presentation. Happy to be with you. So thank you so much. I'm Thank going to you. do one last video in the chat. It's from Okay. the European context, but here's an example of what I would encourage is to do the Chile version of this, that then kind of raises, awareness about how these things are working, in your context. So I'll leave you with that. But good luck and don't be discouraged. Yes. We can be smarter, than our adversaries. No, and clearly in this group we have strong women leaders from civil society and academia, and I think that this is something that it could actually basically be one of the follow-up activities to this TechCamp. Develop a video like that, like the one that you're presenting. Thank you so much. That's a fantastic idea. Thank you. Thank you. Thank you. And I wanted to continue with our activities. This was fantastic, a fantastic experience to the evidence that Christina was showing us from She Persisted. As she said, and she put on her on the chat, shepersisted.org is the website that her and her co-founder, Lucina Di Meco, are putting together to combat what they call gendered disinformation. Oh, perdón, estoy hablando en inglés. Gracias, Stephanie. Perdón, se me fue la onda. Entonces, a continuación, tenemos actividades de desarrollo de capacidades. Estas serán 3 sesiones de 40 minutos cada una, donde nuestras mentoras y mentor realizarán actividades interactivas en sus áreas de expertise. Tengo algunos mensajitos. Aquí, solo de agradecimiento a Cristina. En primera instancia nos acompaña Romina Garrido, abogada, magíster en Derecho de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile. Ella ha trabajado en sociedad civil,
universidad y en el sector público. Es especialista en protección de datos personales. Actualmente dicta cursos de ética de datos, aspectos legales de la ciberseguridad y de protección de datos. Es consultora y fundadora de Privacy Consulting. Después, Romina, si tú puedes poner el sitio web o el contacto de Privacy Consulting, sería súper bueno. Y es investigadora asociada del GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Romina. Como les decía anteriormente, Romina es una abogada experta en protección de datos, de altísimo conocimiento y tremenda reputación. Además, ella es mi amiga, tengo que decirlo, y también es miembro directorio de Fundación Multitudes. Tengo un alto respeto por ella, así que bienvenida, Romina, gracias nuevamente por estar con nosotros. Sé que tienes mucho trabajo, y en esta primera actividad quiero recordarles que no será transmitida a la audiencia externa para brindar a nuestros participantes un espacio exclusivo de formación. Así que, por favor, Romina, adelante con tu actividad de hoy.